Meidän paikalla meillä täällä joukkueiden valmentajat Vesa Vasara Honka ja John Allen Inter. Aloitetaan Vesa sinun kommenttisi ottelusta. Joo, varmaan loppujen lopuksi aika viihdyttävä fudismatsi ainakin meidän faneille sit loppujen lopuksi, mutta varmaan muutenkin, että tuli paljon maaleja ja ehkä ennakolta siinä oli paljon sitä, mitä odotettiinkin, että Inter on vahva hyökkäyssuuntaan. Meidän pitää onnistua tosi hyvin, jos me halutaan pitää ne pois kokonaan maaleilta ja sitten taas tiedettiin, että me ollaan tällä hetkellä vahvoja niin kuin pitkissä hyökkäyksissä ja muutenkin vahvoja hyökkäyssuuntaan, että pystytään luomaan maalipaikkoja ja pitkään näytti jotenkin siltä, että pystytään se klaaraa sitten, ei niin vaikea kautta, mutta ei mitään. Mä oon joskus keväällä jo sanoin joukkueelle, että tässä saattaa olla niinku iso joukkue ainekset tässä meidän ryhmässä ja tässä on taas yksi osoitus siitä, että meillä on niinku mahdollisuus kasvaa tänä vuonna. Katsotaan mihin asti se riittää. Tosi tyytyväinen tietenkin tuohon lopun käänteen vielä. John, your comments. Yeah, first of all, congratulations to Honka. First 25 minutes was very difficult. They played some very attractive possession football and movement was fantastic. We did have a plan that we would wait for them and try to be aggressive in our own half. It didn't work. I think we got into the game better with the last 15 minutes when we started pushing a little bit higher, putting more pressure on their back three who were opening the game. Second half, of course, we turned the game a little bit in our favour. Yes, Honka had a couple of one-on-ones through the middle. We had our chances in the first half with Benny, Fodo. I think the last half an hour, credit to our boys the way they came back into the game. They came from 2-0 down, they never gave up, they got 2-2 and the game was evenly balanced at that point. And just to lose the game in the 90th minute is a sickening blow for all of us. I thought we did quite well in the second half. Honka were better first half, and I thought if anything, maybe we edged them in the second half in terms of coming back obviously from 2-0 down. I always thought there was a chance we could even steal it, but throwing the game. I think we've been pretty strong all season in set pieces, should I say it. And then today we give 90th minute corner away at the back post. Bad defending, we all know that. But we'll move forward because I think there was a lot of good things. Again, our defensive game has let us down once again. That has to be addressed every game, how we can try to fix things better. And we'll look forward to Ilves next Saturday away now. Thank you. Kysymyksiä lehdistöltä valmentajille. John, what happened in the last goal? Robert Ivanov, everyone knows they are playing the set pieces to him and you had no marker for him. Like, whose man was him? What happened? Well, obviously every team has a set piece on the wall. We go through them and there was somebody supposed to be there, but unfortunately in this I don't want to blame anybody because it happens in top football all over the world. You think that somebody should be there and suddenly they're not there, and Honka got the advantage and it was a great finish. What a volley. I mean, Suarez would have been proud of that one. Yeah, then also the marking man, we have a zonal, we have a man-to-man, and unfortunately they both failed in their job, and that's what cost us the 3 points, the draw today. You said that you tried to start with a little bit falling back and try to hit them, and it didn't work. Like, do you think the result might have been different if you would have been more active from the start? It's a good question. That we'll never know. But of course, we knew they're a good footballing team, and I don't think it was also the way they play. It was so attractive football and difficult to defend. But I do think that we were too passive. We were standing off. We were giving them too much time and space in the pockets and to play through us. And once we started to get tighter and more aggressive, then we started to win a bit more of the balls. And of course, we did have a couple of chances ourselves. They had their chances, we had our chances.
But they're a footballing team. They're very good football. There's no doubt about that. You have to give credit to the way they play the football too. Vesa, te olette aika vahvasti jo mitalitaistossa. Onko mitali järkevä tavoite loppukaudella? Me ollaan lyöty ennen kauden alkuun kova tavoite, se on 6 joukko, että siinä pysytään. Ei ruveta vielä, meillä on vielä varmaan puolessa välissä, oliko sitäkään, ei ollut vielä. Mutta se vaatii vielä aika paljon onnistumisia, että ollaan 6 joukossa kaudella. Vesa, siinä oli 2-0 johto ja peli melko hyvin hallinnassa. Sitten se hajosi aika lailla palaseksi. Mitä siinä sun mielestä tapahtui? Mistä se johtui? Se pelin hajoaminen. Jaha, josko se sen enempää. Siinä oli yksi erikoistilanne, mistä ne sai helpon maalin ja sen jälkeen totta kai Inter saa vaan. Kyllä meillä oli siinäkin vielä ihan suht samanlaista, mitä se toka puolella oli. Mutta se, niin kuin mä sanoin, se puolustaminen Interin vastaan on haastavaa, siellä on laatua ja sitten se toka maali kimposi vielä vähän omasta pelaajasta muuten. Näitä sattuu kans fudiksessa, me ei saada vaan ruveta miettimään liikaa, että nyt tässä käy jotain tai näin, että meidän pitää uskoa siihen. Meillä on niin vahva ryhmä, että me pystytään jollain konstiin vielä tulemaan sieltä takaisin. Ja niin kuin mä sanoin tuossa aikaisemmin, että tämä joukkue näytti taas kerran sen, että me pystytään tulemaan takaisin, on mitä vaan. Meitä on tosi vaikea ollut voittaa tällä vuodella ja nyt tänään pystyttiin jopa kääntämään tämä vielä lopussa vaikeasta henkisessä tilanteessa sitten erikoistilanne maalilla niin voittoon. Että mun mielestä se on naivia ajatella, että me tullaan tänne ja pelataan Inter täysin ulos, että ne ei saa yhtään maalipaikkaa. Ne joutuu ottaa 80 riskejä, jos me ei tehdä niistä omista läpiajoista, niin totta kai ne saa jonkun paikan, jos ne niistä tekee, niin se menee vaikeaksi. Ei ole mun mielestä niin kahta sanaa siitä. John, it was first match for Daniel Kami. Yeah. What do you comment about his performance today? Well, he had a big accident in the winter when he lost his sight a little bit and he was off for 1 month. And then of course he lost his place at the time. And then it's been difficult because I've only been in charge. This is my 4th game. It wasn't my decision, of course. It was the head coach at the time who chose to put him in or out. But now we have to start giving him some playing minutes. Of course, he's a defender, and I wanted to see how he managed, and he did quite well in my opinion. In a short time he was on the pitch. Kenny Mancelli switched over to right back, and I thought we got quite good from both of them at that moment. You had some problems with the performance of Mansali and Tatu Varmanen. They haven't been that good lately. So no, I disagree. I think Kenny Mansali has been quite good, but Tatu is young and everybody will learn the hard way sometimes, you know. Young players, they have to grow up in the game, and sometimes they might have a few off games and they might not. But of course we have to trust in them. There are young players, but it doesn't mean we have to kill them by putting them through the 90 minutes. If it's a tough game for them and it's time to change a young player out, I think it's no big issue. Vielä kysymyksiä? Jos ei kysyttävää ole, niin kiitokset valmentajille, lehdistölle. Seuraavan kerran täällä 4.7.